Welcome, ladies and gentlemen. I am Jussi Matilainen, the Messianic Research Center for Visual Ethics. Hello everybody, my name is Simo Saarekoski, the Messianic Research Center for Visual Ethics. Janne Rahkila, Messianic Research Center for Visual Ethics. Last 10 days, Messianic Research Center for Visual Ethics has been doing a research here in the area of Bavaria. Research is done here continues our studies on the field of visual ethics, which have been in progress for several years. Visual ethics is quite a new branch of science, and it's concentrating to discover the ethical structures within visual. Visual not only reflects the world but also creates it, making it impossible to observe the visual in a passive way. Within the next hour, we are going to examine our discoveries done here and the conclusions drawn from them. The lecture is a brief look at the research material and findings, which will be analyzed properly as we get back to our laboratories in Finland. The lecture is divided in two parts. The first part will include 4 topics. Topic number 1 is called People and Countries, and it will define the concepts in use and gives the base for understanding the following topics. Topic number 2 is called Substance of Time in Layers, and it will deal with the issues of time and culture and will reflect the entanglement of past and present. Excuse me. Topic number 3 is called Nature and Humankind, and it will analyze the dual role of mankind as a part of the nature and as a part divinity. Topic number 4 is called Mountains and Waters, and it takes us further in origins of humanity and slightly opens the themes of renunciation. The first part of the lecture is defining the question which lies in, as the second part will answer the question through presenting the results of the experiment and thesis made on that base. Through the lecture, you will see authentic film material about the test situations located in area of Bavaria. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Englisch versteht, aber vielleicht übersetze ich einfach mal ab und zu, weil meine finnischen Gäste sind ein bisschen sperrig leider. Also ich freue mich sehr, dass sie da sind. Also kurz, ich bin der Superhero, vielleicht hat es der eine oder andere mal mitgekriegt. Und ich freue mich sehr, dass die finnischen Wissenschaftler des Messianic Research Center of Visual Ethics hier in München zu Gast sind. Wir waren leider letzten Sommer ein bisschen verstritten, aber da ging es um Nordkap. Das war ein kleines Missverständnis. Kann passieren. Ich war natürlich in Finnland, zwar fremd und da kann man auch mal ein bisschen überreagieren, aber wir haben das mittlerweile alle ausgeräumt und ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Thank you. Topic number 1, People and the Countries. Human-constructed civilization is divided into different cultures. We can perceive the differences between the continents while they are defining the identities of the human population. In fact, it is the differences that create an impression of a social unity. For example, we can talk about the zones of African and European cultures
as the cultures are defining themselves by the cultural differences and their relations towards the others. Ja, wie er schon sehr schön gesagt hat, also es gibt ja diese kulturellen Unterschiede, die habe ich auch erlebt in Finnland. Jetzt war das eben sehr nett, dass sie hergekommen sind. Ich meine, man versucht ja dann noch immer so Gemeinsamkeiten zu finden. In Finnland war das primär das Trinken. Hier war es jetzt auch, deswegen haben wir quasi bei unserer, sage ich mal, großen Wiedervereinigung einfach in der Kneipe getroffen, aber es war sehr schwierig, weil wir wurden einfach oft rausgeschmissen. Also Wissenschaftler und Superhelden sind nicht gern gesehen und wir wollten eigentlich einfach in Ruhe unser Puzzle machen, aber das ist uns leider nur in einer Kneipe wirklich gelungen. Also deswegen, ja, ich denke. Idea of nations, which have been used since 18th century, has split our continent into different regions. These concepts are quite complex and difficult to understand because of following reasons. Firstly, there is trade and cultural change between nations. Secondly, also the pre-nationalistic way to understand the areal cultures confuses our conception about this phenomenon. Ja, wie man hier auch im Film sehr schön sieht, sie haben sich viel vorgenommen und wollten auch, glaube ich, einen guten Eindruck einfach hinterlassen. Haben sich erstmal eine Maß Wasser bestellt, kam natürlich jetzt in einem bayerischen Wirtshaus nicht ganz so gut an. Deswegen war das ganz gut, dass ich dann später dazugekommen bin, dass ich sie einfach ein bisschen einführen konnte in unsere Kultur, dass wir halt einfach nicht dauernd Wasser trinken, sondern auch mal Bier aus 1 Liter. Und ich glaube, das hat ihnen gut gefallen. Also wenn ich das so im Nachhinein betrachten darf. Geographical factors have played an essential role when it comes to the developing process of cultural structures development, both separating and uniting. Furthermore, it is possible to examine, for example, the mountain ranges in the horizon of a culture as entities that are both limiting and restricting. The rivers, vice versa, have been traditional trade routes and they have brought cultures closer to each others. Ja, das war jetzt nicht ganz so einfach zu verstehen, aber ich glaube, er spricht einfach auch darüber, dass sich die Finnen an sich sehr schwer tun, aus sich rauszukommen. Deswegen wirken die oft einfach ein bisschen sperrig. Und ich glaube, deswegen, daher kommt einfach diese Affinität auch zum Alkohol. Ja? Da geht was, da kommt man aus sich raus. Und deswegen war das sehr schön und das sieht man auch hier ganz schön, dass uns der Alkohol immer mehr zusammenführt. Also wenn man denkt, wir waren befeindet, wir haben gegeneinander gekämpft, dann sieht man hier ein Tisch, ein paar Bier, ein Spiel. Es geht. Es geht. Topic number 2, substance of time in layers. The origin of wealth for many cities has been the control of trade and levying taxes on products by the routes of commerce. This wealth has been a necessity for different science and fine arts to evolve. Centers of religion and their authorities were essential in the progression of the cities and the regions. It is indeed the practicing of religion which has brought people together and strongly modified the cultural structure. Das klingt alles vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber man darf sich da einfach nicht durcheinander bringen lassen. Also immer Schritt für Schritt. Wir haben es auch für Schritt. Ich will jetzt nicht dauernd auf diese Sauferei rumreiten, aber wir sind natürlich Maß für Maß. Es gibt ja die Situationen, wo man am Tisch zusammensitzt und einfach so ein bisschen abstürzt und dann findet man gemeinsame Gedanken. Das war auch bei uns so. Ja, aber da müssen wir jetzt leider weitermachen, weil
Who's next? I don't know. Yes. Yeah. Cities constructed around churches and monasteries are carrying the layers of history and time among them, which can be observed in concrete way by examining architecture. The towers of Occidental knowledge reaching for the sky are built stone by stone, from history to present. Our common European values are the glue that strengthens the structure of the culture and binds the generations together, thereby making it possible for culture to revive. Ja, er sagt im Grunde genommen, es hat ihm halt super gefallen da. Und ja, also wir sind dann eben an dem Punkt gewesen, wo wir halt ziemlich betrunken waren. Leider ich auch als Superhero. Und wir haben halt einfach gemerkt, also klar, das Leben geht immer voran, alles wunderbar, aber irgendwas geht immer mehr verloren und wir wussten aber nicht was. Also es war jetzt nicht dieses, früher war alles besser, weil man weiß ja nicht, ob das wirklich so war. Früher war auch alles so, wie es heute ist, wahrscheinlich mit Plus und Minus. Und das war einfach sehr schön, weil man weiß ja selber, wenn man in ein anderes Land fährt, ist ja alles immer exotisch und fremd, wie jetzt vielleicht für euch hier, da sitzen finnische Wissenschaftler und ihr denkt euch, ja, Wahnsinn, alle völlig ausgeflippt, diese Finnen. Aber ihr seht ja, die sind ein bisschen sperrig, deswegen ist es einfach umso schöner, wenn man sich dann so an einem Tisch trifft und einfach so gemeinsam was feststellt, was man vermisst oder nach dem man sucht. Und auch das haben wir verspürt, denke ich, oder? Haben wir verspürt. Ja. Like rivers are eternal and always changing, similarly the origins of the culture are concealed from the normal gaze. Still, one is able to define them. According to a poem by Friedrich Hölderlin, der scheinet aber fast rückwärts zu gehen und ich mein, müsse kommen von Osten. Vieles wäre zu sagen davon und warum hängt an den Bergen grad? Ich meine, wer da nicht sein Herz verliert, tut mir wirklich leid, aber ja, ich glaube, da muss ich nichts erklären, das Gedicht spricht einfach für sich selbst. Ja, ich wusste persönlich gar nicht, dass es schon so schön scheinbar sinnlose Sachen früher gab. Finde ich gut. We will reveal the essence of this origin in the last part of this lecture, when we are introducing the results of our studies. Topic number 3, nature and the humankind. Before the actual birth of the culture, man lived in a state of nature. The culture can also be examined in the context of domination and power. By the twilight of gods, in German Götterdämmerung, and disappearing of the mythical world, the man begins to dominate the nature. As the man accepts the power given to him, he also commits himself to the responsibility and makes the God to resemble his own image. Ja, Götterdämmerung. Es geht darum, die Götter sterben aus, der Mann kommt raus. Grob gesagt. Ja, ist jetzt ein bisschen banal, ich will jetzt auch niemand da zu nahe treten. Für uns war es einfach erstaunlich, wir haben so einen Ausflug gemacht in die Natur. Das ist vielleicht einer der Plätze, wo man was Göttliches spürt. Für mich auf alle Fälle. Wir waren da an der Isar und ja, man muss sagen, es war ein bisschen komisch. Also man kriegt es ja gerade mit, dieser ganze Klimawandel. Und ja, um die Jahreszeit waren wir an der Isar, haben uns da hingesetzt. Die Früchte waren schon in den Bäumen. Und ja, es ist einfach komisch. Und genauso ist es auch in Finnland und genauso ist es auch in Großbritannien und genauso ist es überall. Da haben wir uns dann auch Sorgen darüber gemacht, oder? Ja.
Mythology creates for humankind a cultural meaning, which defines its origin and relation to the past. As one can see, the inner paradox of mythology makes it vain. Humankind justifies its past and future by this kind of devices and creates by that a recurring cyclical pattern. Ja, das ist eigentlich ganz gut gesagt. Also man macht sich so seine eigenen Erklärungen. Wir haben die gar nicht so großartig gemacht, wir stellen nur fest, also klar, die Wissenschaftler sowieso, ich versuche nur das Gute irgendwie zu bekommen, ist natürlich nicht so einfach, da können wir nichts machen, aber die Mythologie ist unser und ich denke, das ist auch vielleicht bei vielen hier so. Ja, wir sollten fortfahren, da sollten wir uns gar nicht lange aufhalten, glaube ich, oder? Let's go on, because, Topic 4, mountains and waters. Precisely like gods, also men must die to give room for something new and vital. Rivers do not carry memory about its origins, and mountains do not choose their place. The strive to exceed the limits of world has been the progressing force which has been advancing culture through the history. Both profane and spiritual thinkers have based their ideas on the possibility to reach factors behind the reality. Should I go on? Up to you. So if you think the people will understand it, no problem. I think Perhaps we it can- was quite easy, I think. Yeah. Quite easy. Okay. To understand. Yeah. It is common knowledge that, like in mathematics, one can discover the something affecting in the background. In mathematics, the beauty consists of factors that can be completely integrated to an undivisible whole. The gaze of science can catch what hides under surface. The beauty is equal to truth. Should I translate or? Ich denke, die haben einfach kurz über unseren Ausflug geredet. Ich mag es jetzt nicht schlecht machen, aber wir waren halt eben kurz an der Todesstelle von König Ludwig. Und ich denke, das hat sie einfach angeregt zu ein paar Gedanken. Ich meine, auch bei uns ist das Thema nicht durch. Ich habe gerade vor 1-2 Monaten war eine dicke Schlagzeile da. Und ja, aber ich möchte gar nicht tiefer darauf eingehen, weil ich denke, wenn, dann sollte man sich ausgiebig damit auseinandersetzen und jetzt nicht so lapidar. Deswegen gehen wir lieber einfach fort mit unserem Film in die Vergangenheit. Ja? Ja. In this second part of our lecture, we will answer the questions which came up in the first part. Also, we will present the outcomes of the experiments which points to these logic ideas. How to reach the origins of the river by using scientific methods. What are the basic elements hidden in the culture which are revealed through the deconstruction of the culture? What is the terminology which makes it possible
to speak about the undivisible which lies behind the all. Our visual ethics researches has been strongly linked to the visible things hidden by the visible. But it's also on the computer. Mitä? No katso, kokeile sitä, mä en tiedä. The puzzle. Kokeilla jo, take it away. And put it away. Okay. You think it's König Ludwig? Yeah, maybe. It's better now, but yeah, it's better now. Much better. but it's always so. Oh, I'm sorry. Why it should be König Ludwig? I'm sorry, but But must he's holy in Bavaria, you know. Tai se, siitä sinä Ei pakko. se niin, siis pakkaas olla tämä. Jos sitä yrittää vielä kääntää. Okay. But now it's much you better. understand some. You shoot this material. Maybe you can help. Das ist auch nicht, aber das ist ja schon gefilmt. Also Ah, okay, okay. Can there be something? So, to solve this König Ludwig problem. Yeah. Es läuft gerade nicht so gut für uns. Bring mal ein bisschen Alufolie. Ja? Alufolie? Ja, wie gesagt, tut mir so leid. Es war jetzt nicht direkt unsere Absicht, aber manche Sachen gehen ein bisschen schief. Ich weiß halt nicht, was da durch. What's coming through the picture there? Wrap it around. What's that? I can try. I think you can get it there. What is it? Take no, I take I don't know. Kokeilkaa laittaa sen päähän. Kokeilkaa päähän. The head. Put it in his head. I think. König Ludwig zusammengewickelt, ja. Yeah. Hier in Finnland seid ihr echt nicht ganz sauber, oder? German electronics. This is Japanese. Yeah, my little scientist. Shit. The whole work for nothing, no? That's head. You know, I feel like we did the whole work for nothing, you know? Why we did all that shit? Ja, ich weiß nicht, wir können ein Pausenprogramm machen, wenn ihr wollt. Also, ich kann Witze erzählen. Something, maybe entertainment for people, you know. It's, Auch vielleicht im Rahmen der bayerisch-finnischen Freundschaft Wurstlied singen, weil Wurst ist in Finnland ganz was Großes. Makara heißt Mann ist Gemüse übersetzt. Ja, ich weiß nicht. Ivi! Ivi! Ja, Mama
Summer than to do it completely. Okay, ja. Also Idi hat immer seine Gitarre da, also nicht, dass ihr glaubt, irgendwas ist hier geplant. Okay? Wollen wir uns ganz klar davon distanzieren. Aber ihr seid uns was wert und deswegen wollen wir euch unterhalten. Schaut's aus? Okay? Dann linke Seite fängt an und dann rechte Seite. Okay? Und es geht so, ich gehe einmal vor. Der fährt so lang, so lang, als bis er nicht mehr kann. Einfach. Okay? So, fangen wir hier an. Probieren wir das. 1, 2, 3. Der Bus, Take it outside. Far. Yeah, it's not affected. So lang, als bis er nicht mehr kann. Okay. Vielen Dank, tut mir leid die Störung, ich hoffe es war nicht ganz schlimm. Jetzt weiter.
Aber ich hoffe, wir können. It's possible to go on. Yeah, you're the scientist. Okay. I'm only superhero. I'm sorry. Okay, let's go on. Is it good now, the picture? I took the king totally out of the film, Yeah. so I think. Okay. Moesta et erra punda. Agatha, tell me, thy heart, does it sometimes fly away? Far from the vast dark ocean of the mournful town, toward one still vaster, mirroring the blue day, mindless and deep, a flood where I'm all sorrows drown. Agatha, tell me, thy heart, does it sometimes fly away? Ich weiß jetzt gerade nicht, was mit denen los ist, aber nee, es klingt eher. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Also, go on. Perhaps they will understand. The sea, the enormous sea, has rest for our desires. By what demoniac irony can that fierce thing, that raucous howler to the winds untuneful choirs, assuage our deepest woe with its wild clamoring? The sea, the enormous sea, has rest for our desires. Ja, ich bin ein bisschen überwältigt, weil ich habe noch nie so viel Gefühle von den Jungs gesehen. Ich meine, es ist schön, in sich zu gehen. Ich werde da auch, wenn ich das alles so höre, werde ich auch nachdenklich, weil der ein oder andere hat ja vielleicht mitgekriegt, ich hatte auch so eine Art Burnout-Syndrom und mir ging es auch nicht so ganz gut. Ich habe ja versucht, das in Finnland zu klären. Ja, go on. Carry me off, loud trains. Abstract me, silent ships. Far, far. Here even the earth is miry with our tears. It is not true that sometimes Agatha's sweet lips murmur, far from regrets, from griefs, from cruel fears. Carry me off, loud trains. Abstract me, silent ships. Ja, wie gesagt, ich bin dann nach Finnland gefahren, mir ging es nicht so ganz gut. Wir haben das vielleicht alle, ich bin dann auch in dem bestimmten Alter, wo man mal nachdenkt, was man so tut und wie es dann so geht damit und wie erfolgreich man damit ist. Und ja, ist bei der Kunst ein bisschen schwierig manchmal. Ich glaube, darüber reden auch Sie. How far away, that paradise above, where all our ills supposedly are put to rest, where everything we love is of our love, and the unburdened heart lies weightless in the breast. How far away, that paradise above. Ja, lies weightless in the breast. Das ist eben dann genau, wenn man dann so eine Krise verspürt, dann schwerer Atem, finde ich eine ganz gute Übersetzung dafür. Da fragt man sich halt einfach des Öfteren, bin ich auf dem richtigen Weg? Ich denke mal, das haben sich bestimmt schon 70% hier drin gefragt, die anderen 30, Gratulation. Ja, Finnland hat was gebracht, sage ich mal jetzt in meinem Fall. Ich weiß nicht, wie es bei jedem anderen ist. Hilft ja auch immer, einfach woanders hinzufahren. Bei mir war es halt Finnland.
But the green earthly paradise of childhood, even the songs, the furtive kisses, the dances, the bouquets, the picnics on the hillside, the unpretentious heaven of summer twilights where a distant music plays, but the green earthly paradise of childhood even. I don't want to talk. I'm really impressed. I never thought that you guys are able to do that. Really. I feel kind of proud. Do what? Be yourself. You know? Yeah. Where all our cares are mended in small secret joys. Is it already farther than Shanghai or Ceylon? Or has the heart some kingdom no suffering destroys? Where those young voices laugh, where those old tunes play on, where all our cares are mended in small secret joys. Yeah. It is. I agree. You're right. We should try to hear our stomach talking. Yeah, it's like that. That's a real good research, I think. But stomach can't talk. Yeah, but there's something more than only to talk, you know? So you're sitting in front of your text. What's that? You know? You're doing research, you know? There is something more, I think. That's what we found out. Lungs are pushing air up your throat, and the words come from your mouth. Yeah, I think you're right. Okay. So shall we look at the final research? Shall we look at the final research? So now we have reserved some time for questions. So if someone in the audience wants to ask us something about the topics we went through today, please do so. Also wenn es Fragen gibt, einfach fragen, ja, also nur keine Scheu, das sind ganz nette. Don't be nervous to ask. Also hat jeder alles verstanden, dann können wir sozusagen das Ganze beenden. If some part of the lecture were unclear to you, we will be happy to answer your questions. Yeah, but I told you before, people in Munich are a little bit more clever than the rest. So, that's why. Okay?
Should I bring a beer? Or?